So இன்னைக்கு நம்மளோட question of the day என்னன்னு பார்த்தலாமா? So it is from sequence and series. What will rupees 500 amounts to in 10,000 years in its after its deposit and deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. So ஏதோ compounded annually அப்படிங்கிறாங்க, எவ்வளோ பைசா வரும் அப்படிங்க. So என்ன சொல்றாங்கன்னா ருபீஸ் 500 நான் வந்து 10 இயர்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு பேங்க்ல வந்து டெபாசிட் பண்றேன் at the rate of interest 10% அப்படின்னா 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு எவ்வளோ காசு கிடைக்கும், அதுவும் வந்து காம்பவுண்டட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த என்ன சொல்லலாம், வாட் இஸ் த equation for it? So A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to T, where P is the principal amount இல்லையா? P வந்து principal amount, that is 500. அதுதான் நீ வந்து போடுற. R is the rate of interest which is 10%. So what is T பசங்களா? T is the time period which is 10 years. இது அப்படியே substitute பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சுமா? Yes. So A, amount A is equal to 500 into 1 plus 10 by 100 raised to 10 இல்லையா? So you can cancel this 10 and this 10. So உனக்கு என்ன பார்க்குறீங்க? 10 plus 1 is 11 இல்லையா? So that is 500 into 11 by 10. So 11 by 10 raised to 10. So what will be the answer? 500 into 1.1 raised to 10. That's it. So this much amount you will get compounded annually. So compounded after compound interest நம்ம எல்லாமே add பண்ணி this is the amount you will get after 10 years. So that's it பசங்களா. So இதே மாதிரி அடுத்த questionல பார்ப்போம். This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.